ফায়ারবোল্ট নিনজা বিল্ড ফের একটা ফায়ারবোল্ট নিনজা বিল্ড লঞ্চ করেছে। অ্যাভেলেবেল ফ্লিপকার্ট, অ্যামাজন সব দিক থেকে পেয়ে যাবেন। আর এটা পারচেজ যারা করেছেন অবশ্যই কমেন্টে বলতে ভুলবে না। আর ফুল ডিটেলসলি এই ভিডিওটা দেখবেন, কেউ স্কিপ করবে না। মেন টপিকে আসা যাক। এটা আমি বুক করেছি কালকে, আজকে চলে এসছে। এটা এখন প্রাইস কম আছে। আপনারা যদি পারচেজ করতে চান অবশ্যই ফ্লিপকার্ট অ্যান্ড অ্যামাজন থেকে পারচেজ করতে পারো। তা অবশ্যই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন। তা ঠিক আছে, ভিডিওটা শো করে লেটেস্ট স্টার্ট। Like this. 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 এরকম নিউ স্মার্ট ওয়াচ দেখার জন্য এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করতে ভুলবে না, আর বন্ধুদের কাছে শেয়ার করতে একদম ভুলবে না। এরপরে আমি আনবক্সিং নিউ স্মার্ট ওয়াচ ফায়ারবোল্টের বলো, অন্য কোম্পানির বলো, এরপরে আমি সব কিছু ডিটেলসলি দেখিয়ে দেবো, রিভিউ করে দেখাবো। আর আপনারা যদি পারচেজ না করে থাকেন অবশ্যই ফ্লিপকার্ট অ্যান্ড অ্যামাজন অ্যাভেলেবেল আছে, পারচেজ করে নাও। তা দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। বাই বাই, ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, ঠিক আছে।